Yes, I think you are able to see my screen, right? No, sir. No, we are able to see, sir. Now you are able to see, right? Yes, yes. Okay. See, in the yesterday's class, we have spoken about conditional statements. And under the control statements, there are three categories. Already I spoken with you. Under the control statements, there will be conditional statements. There will be looping statements. There will be special statements. Right. So yesterday we spoke about conditional statements such as a if, else, and if, elif, and else statement. So when you supposed to go with a if else and when to go with a elif, and you might have idea about it, right? Yes. So now comes to looping statements. So there will be for statement. Their looping statements also known as an iteration statement and also known as a repetition statement. And within the for loop, there will be a nested for loop statement. So one loop will be appear within the another loop. It is said to be a nested for loop. Comes to while loop, nested while loop. So firstly, we must understand what do you mean by for loop and what do you mean by while loop. Then we'll go with nested loops and nested while loops. When to solve the nested for loops and what sort of problems they are going to be solved. Everything I'll be talk about it. Clear? So let us go back to the Colab. I think everybody is familiar with Colab file, right? I think let us go with yeah. Jansi, are you there? Yeah, and here yeah, Hanumant, are you there? See, guys, am I audible to you? Please, when I ask something, Yes, sir. Sir, you are on. Yes, please. Hanumant, do you know this collab? How to create and all this? నేను మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుందా? Hanuman says he in office he cannot speak, sir. What? Raju, can you tell me again? Hanuman said he's in office, he cannot speak, sir. Oh, okay. He messaged, huh? Yes. I haven't seen. Oh, okay. Yes. Fine. And comes to Jansi, are you there? ఇది వచ్చేసి కొలాబ్ టూల్ అని అంటారమ్మా దీన్ని. ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నది కొలాబ్ టూల్ అంటారు దీన్ని. మనము గూగుల్లోకి వెళ్ళి క్విక్లీ కెన్ గో టు గూగుల్.
Go to Google and search for the collab. Google లో search collab అని search చేయి. అక్కడ ఫస్ట్ లింక్ వస్తుంది, క్లిక్ చేయి దాని మీద and create a new notebook. Create a new notebook. క్లిక్ చేసిన తర్వాత నీకు ఒక నోట్బుక్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ నోట్బుక్ నీ జీమెయిల్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఓపెన్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా ఇక్కడ నువ్వు ఒక నేమ్ యూ ఫైల్కి ఏమని పైథాన్ నోట్స్. క్లియర్? ఇది అయిన తర్వాత ఈ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ ఐకాన్ ఉంది చూడు, ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే నీకు ఇక్కడ గూగుల్ డ్రైవ్ సింబల్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడు, యా, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు నువ్వు క్రియేట్ చేసిన ఈ ఫైల్ నీ గూగుల్ డ్రైవ్లో వెళ్ళి సేవ్ అయిపోతుంది. సో ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ టు దట్. దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మౌంటింగ్ అయిపోతుంది. ఇట్లా కొట్టామనుకో, ఇట్ విల్ బి అలౌ యూ టు బి టేక్ అ పర్మిషన్. వన్స్ మౌంట్ అయిపోతే ఈ ఫైల్ వెళ్ళి నీ డ్రైవ్లో ఉంటుంది, నువ్వు చూసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి ఫైల్ని. ఓకే, దెన్ యూ కమ్ బ్యాక్. ఇప్పుడు నేను సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడికి వస్తున్నా. అంటే ఎలా రాస్తున్నా నేను ఫైలు దీంట్లో అనేది నేను చెప్తున్నాను నీకు. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ there will be a statement is called as for loop. Yeah, so looping statement is also known as iteration statement or repetition statement. What it does exactly? Loop statement will execute body of the instructions as many number of time end user wants. అంటే నీకు కావలసిన సార్లు ఆ బాడీ లోపల ఉన్న స్టేట్మెంట్ని లూప్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం. లెట్స్ సీ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ దీన్ని మనం క్లిక్ చేస్తే దాట్ విల్ బి టేక్డ్ యాజ్ అ నోట్స్. దీన్ని క్లిక్ చేసామనుకో, ఇట్ విల్ జనరేట్ ది ఎగ్జిక్యూటబుల్ సెల్ ఫర్ యూ. సో ఇక్కడ మనం దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక సెల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్ రాయొచ్చు. యా, సో నౌ what I'm trying to write is that there is a list of names ఉన్నాయి. There is a list of names where some names are there, like something Ano, Lakshmi, Srini, isn't it? Jyoti. There are some names would be there like Venkat, Sachin, like that. See, my idea is I wanted to read each element from the list. అంటే ఏంటి, అప్పుడు we have to go with the loops. ఎట్లా? సింపుల్గా నేమ్స్ ఇన్ ఆపరేటర్ లిస్ట్ ఆఫ్ నేమ్స్. అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ నేమ్స్ లో ఉన్న ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో, whatever the elements are there in a list, whatever the list I declared, each will be going to names as an object or iteration variable that will be printed onto the script. Your good name is, next line, comma, names. You see the output?
ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, నేను లూప్ లో ఒక స్టేట్మెంట్ రాశాను. I wrote one instruction within this particular loop. My idea is, if there is elements, millions of elements might be there in a list. My idea is I want to read each particular element and I want it to print onto the screen is my requirement. So for that reason, absolutely, the names have read, the names have read, and that display onto the screen. Are you clear? So here you might understand the purpose of the for loop. దీన్ని మనము డైరెక్ట్ గా ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసామనుకో, ప్లీజ్ గో ఆన్ మ్యూట్, someone is giving noise for me, go on mute, copy. There is a specific tool called as a Python tutor. There is a tool called Python tutor. You just paste that particular program. This tool will show you how inner flow of execution will take place, how each element will be taking, how loop is going to cycling, repetition or iteration will take place. It will be visualized to you. You see now, I'm executing. The moment when I click next, you see what happened here? This tool have created an array. There is a array created. There is a 0th index value Anu is there. First value Lakshmi is there. Second value Srini is there. Third value Jyoti. Fourth Venkat, Sachin, like that. As many number of names you have stored into a list as an array, it allocated each element or an object with an index value called 0 to n minus 1. Yes or no? Now my idea is, what is the purpose of name here? What is the purpose of names? This name is not a fixed, it's an user defined. దీన్నే మనము ఐటరేషన్ వేరియబుల్ అంటాం. ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ కొట్టిన వెంటనే ఈ నేమ్స్ అనే వేరియబుల్లో ఈ అను అనేది పాయింట్ అవుతుంది. ఒక్కసారి చూడండి, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ నెక్స్ట్, వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? Here the anu is holding, the name is an object. See here, names is the object holding current 0th element. అంటే 0th ఎలిమెంట్ అను అనేది ఉంది కదా, అది వచ్చి మనకి ఇక్కడ స్టోర్ అయింది. ఎప్పుడు? ఫర్ లూప్ ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు. ఇప్పుడు కర్సర్ ఎక్కడుంది? థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది. అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ, యు ఆర్ టెల్లింగ్ టు ద కంప్యూటర్ దట్ at every iteration display each particular element onto the screen అని చెప్తున్నావు నువ్వు by using this print statement. Now what happens here? The moment if I click next here, this print statement will display the anu here. ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది. వెళ్ళి చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా కర్సర్ మళ్ళీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సైక్లింగ్ ప్రాసెస్, రైట్? Again it will be taking Lakshmi, again the cursor will come to here, Lakshmi will be displayed, and again it will be go to loop, then it is going to display the Lakshmi, and then it will be take now Srini, again it will be taking that Srini and it will be display and it will be go back. Up to what extent it will be going? Till the Sachin would be there, till Venkat. Yes or no? You see, now if I click next, what happened here? It display your good name is Anu, and then the cursor went back to the second line. Now it is going to read Lakshmi now rather than Anu. ఇప్పుడు చూడండి, నెక్స్ట్ కొట్టంగానే ఈ ప్లేస్ లో లక్ష్మి వస్తుంది. నెక్స్ట్ లక్ష్మి, you see. Now the Lakshmi will be displayed onto the screen. Again it will be go back to the loop. See, I am showing you how loop will work. ఇందాక నేను జస్ట్ ఇట్లా క్లిక్ కొట్టంగానే అవుట్పుట్ వచ్చేసింది, కానీ లోపల ఏం జరుగుతుందో నీకు తెలియదు. How loop will iterate, how loop is going to be repeatedly execute the instruction of a body of the loop
You don't understand unless and until if you see this visualization. Are you clear, guys? I hope you are clear. Now, if I click next, it will go back and Srini will come now. Srini will be displayed. Jyoti will be displayed. The next Venkat will be displayed. Then Sachin will be displayed. That's all. As soon as all the elements will be displayed, the cursor disabled. ఎప్పుడు డిజేబుల్ అయిపోయింది సచిన్ తర్వాత ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ఆపరేటర్ there are no elements. This is called underflow condition. Underflow condition means what? There are no elements in the list. How can it retrieve the data? Then the for loop will be terminated. Are you clear? Now I'll be go back another program I'll write. Guys, please, without any hesitation, I'm expecting that you would ask the questions to me. Please, everybody, without any hesitation, like Raju, probably Sachin, and I think Hanmant, and something, what's her name? Jansi. Please ask me the questions if you have any confusion. I think Jansi Niku, C language, C++, Java lo, నీకు తెలుసు అంటే ఫర్ లూప్ ఎలా ఉంటుందని. యు నో దట్ దర్ ఈస్ అ ఫర్ లూప్ I variable I less than or equals I equal to 0 semicolon I less than or equals to 10 and I plus plus. ఇది C++ యొక్క సింటాక్స్. అక్కడ మనం ఇలా రాస్తాం. ఇక్కడ ఏంటంటే just the colon is equal to this particular mark. Curly braces will be equivalent to this particular mark. Colon indicates where the body of the statement will be get executed. And moreover, here indentation is important. You cannot start the print statement here. After one tab, we have to write. Right? That's the way how exactly the for loop will work. Let's take another example. Now, write a Python program to display welcome message 10 times. Now what happens? Same for loop I'll be using. I in operator range 10 times colon printer welcome. Yes or no? You look at here, it will be display the welcome message 10 times. 0th time, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th. Because it will start from 0, right? 0 to 9, which means it is 10 times the welcome message will be displayed. What is the purpose of the for loop? For loop is responsibility to execute the body of the instructions as many number of times you want. How many number of times you are specifying to display the execution of the print statement? You are specifying 10 times you print the welcome message. The range is the built-in function. Now here, let me go ahead. Demonstrate about range. Range is the built-in function which has 3 parameters. That the syntax is range lower boundary comma upper boundary comma skipping value. This is the syntax of the range function. What does it mean? Now I'll ask you one question. You please tell me. Now I'll be taking another cell. Write
a Python program to generate roll numbers at a college CSE from 501 to 560. అంటే నాకు రోల్ నంబర్స్ 501 నుంచి 560 దాకా జనరేట్ చేసి ఇవ్వు అని నువ్వు ప్రోగ్రామ్ రాసి ఇవ్వాలి అనేది నా యొక్క క్వశ్చన్. Now how exactly the for loop is going to use here? For j in operator range, the lower range will be 501, upper range will be 561. That's all. Why I have given a 561? The range will go upper boundary -1. Upper boundary -1. Now if you look at print j comma, there is a property is called as end is equal to this. If you look at now, the roll number started from 501, it will be go up to 560. If you don't give the 561 here, it will be go up to 559 only. So always the upper boundary will subtracted from the 1, because the roll numbers will be started from 0 basically. So please understand, now it will be generated according to your wish. I hope you have understand 2 parameters of the range function. What is the another parameter? Now I'll ask another program. Write a Python program to display only odd numbers from 1 to 20. What does it mean? I'm asking you the question that to generate the odd numbers from 1 to 20, what is the logic you are going to write? For j in operator range, where I want till 20, and here it will be start from the 1, or else it will be start anyhow from the 0, and the skipping value is 2, which means what happens, you see, colon print j comma, comma, end is equal to this. Right? Yes, sir. వాళ్ళు ఎప్పుడు రెడీగా ఉన్నారు? ఓకే, ఈవినింగ్ ఏమన్నా కుదురుతుందా? ఈవినింగ్ అట్ 7 o'clock ఈ రోజు అయినా రేపైనా, లేదు అని అంటే 6 o'clock అయినా 8 o'clock అయినా, ఏదో ఒక టైం చూడు మరి. అట్లేం లేదు, నాకు తెలిసి నేను 10 తర్వాత ఫ్రీగానే ఉంటాను. రేపు 10:30 అయినా ఓకే. ఎస్ డెఫినెట్లీ ఫిక్స్. రైట్ 11:30 ఏదైనా పర్లేదు నాకైతే. ఇప్పుడు నేను 3 o'clock ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నా. ఐ థింక్ వీళ్ళందరూ ఏఐఎంఎల్ అనుకుంటే అదే ఈవినింగ్ 7:30కి అనుకుంటున్నా కదా. నేను పర్మనెంట్ బ్యాచ్ అయితే 7:30కి అనుకుంటున్నా నేను. అదే మీరు ఏదో ఒక రోజు ఒక డెమోకి వాళ్ళ టైమింగ్స్ తీసుకొని ఒక టైం నువ్వు ఫిక్స్ అయ్యి, ఒక 10 to 11, 3 to 4 అలాంటి టైం కాకుండా మిగతా టైం ఎప్పుడైనా ఫిక్స్ చేయండి. రైట్ షూర్. రైట్.
Guys, I got a call. I'm sorry for the interruption. I hope you are listening me, right? I'm audible to you? Yes, sir. Yeah. So here the point is, if I given a 2 here, generally you just remove this. Firstly, you remove this. What happens, you see? It will be display all the values. Correct? So now what I'm asking here is that I want to display the odd numbers. So odd numbers, so what happens here? If I start with 1, isn't it? And if I keep the 2 here, what happens, you see? I hope you are seeing. My concern is odd numbers to be displayed. Am I able to display all the odd numbers? I think, are they odd numbers? 1 Yes. is odd number, 3 is odd number, 5 is odd number, 7 is odd number, this is an odd number, this is odd number. If I wanted to display only even numbers, I have to specify the 0 here. Just if you specify, all the even numbers will be displayed. That is the way how the values will be skipping. What is the meaning of the 2? 2 minus 1 is 1. The values will be start from 0, 1, 2, 3, 4 up to 20, right? If I start from 0, it will be displayed. 1 will be discarded. It will be skipping 2 minus 1 is 1. 2 will be displayed. 3 will be discarded. 4 will be displayed. 5 will be discarded. 6 will be displayed. 7 will be discarded. This is how the third parameter will be useful for you for the range function to skip the values. Yes or no? Are you guys are understanding what I'm telling, right? Guys, are you following me? Yes, sir. We are with you. ప్లీజ్ మీరు నిద్రపోకండి. ఐ థింక్ ఇది నిద్రపోయే టైమో ఏంటో మరి తెలియదు. కొద్దిగా స్లీపీ కాకుండా కొద్దిగా నేను చెప్పేది విని ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే అడగండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేమంటున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే నాకు 0, 3, 6, 9, 12, 15, 17, దట్స్ ఏవి కావాలి నాకు? ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ 0, 3, 6, 9, 12 and 15 and 17. సారీ 15 తర్వాత 18 వస్తుంది. అంటే మల్టిప్లైడ్ విత్ 3. దట్స్ ఆల్. నాకు ఇవి కావాలి. 3 1 జా 3, 3 2 జా 6, 3 3 జా 9, 3 4 జా 12. ఈ నంబర్స్ కావాలి. ఇప్పుడు నేనేం అడుగుతున్నా మీకు, ఈ నంబర్స్ మీరు డిస్ప్లే చేయాలంటే పైన ఏం రాస్తావు? నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు అయితే నువ్వు క్లాస్ వింటున్నట్టు. Skipping value 3. 3, sir. Skipping value 3. Okay, just hold on. I'm writing it now. Okay. So 3 means what? 3 minus 2 means ప్రతి 2 వాల్యూస్ మధ్యలో 2 వాల్యూస్ స్కిప్ అవుతాయి. అంటే 0కి 3 మధ్యలో 2 వాల్యూస్ స్కిప్ అవుతాయి. 3కి 6 మధ్యలో 2 వాల్యూస్ స్కిప్ అవుతాయి. 6కి 9 మధ్యలో 2 వాల్యూస్ స్కిప్ అవుతాయి. అంటే ఇక్కడ 3 అని పెడుతున్నామంటే 3 వాల్యూస్ స్కిప్పింగ్ అని కాదు. 3 minus 1 is 2. Okay. ఇది చాలా మందికి డిఫరెన్స్ అర్థం కాక ఏం పెట్టాలో అర్థం కాదు కొన్నిసార్లు. ఇది ఎందుకంటే ఇది ఇక్కడతో పోదు. ఈ రేంజ్ ఫంక్షన్ అన్ని చోట్ల ఇచ్చేస్తాం. స్టాటిస్టిక్స్ లో, డిస్క్రిప్టివ్ లో, డేటా సైన్స్ లో అన్ని చోట్ల ఇచ్చేస్తాం. కరెక్ట్. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్. దిస్ ఇండికేట్స్ ది స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్. దిస్ ఇండికేట్స్ ది ఎండింగ్ ఇండెక్స్. దిస్ ఇండికేట్స్ స్కిప్పింగ్ వాల్యూ. Are you understanding? About the range function has 3 parameters. ఇక్కడ చెప్పాను కదా, lower boundary, upper boundary, skipping value.
స్కిప్పింగ్ వాల్యూలో కూడా ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి -1. నువ్వు ఇచ్చిన వాల్యూకి -1 అవుతుంది. యా Lower boundary start with 0 and upper and skipping value will be -1, right, sir? కరెక్ట్. Okay. లోవర్ బౌండరీ అనేది మనమే డిసైడ్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? ఇక్కడ ఏమన్నా నేను 501 to 561 అన్నాను కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆధార్ నంబర్స్ మనం కొన్ని నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మొబైల్ నంబర్ ఉంది, ఎయిర్టెల్ నంబర్స్ 9908 అంటాడు. వాడు 66 నుంచి ఎందుకు స్టార్ట్ చేయడు? అంటే కొన్ని నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు 501 డిస్ప్లే అయింది అక్కడ. మీరు ఇచ్చారు కదా. yes absolutely. నాకు స్టార్టింగ్ 501 కావాలి. ఓకే గాట్ ఇట్. ఇక్కడ కింద మనం 0 ఇచ్చాం కదా. కరెక్ట్. ఇవన్నీ అంటే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక కంపెనీలో ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి స్టార్ట్ చేయాలి. నేను ఎంప్లాయీ ఐడిలో స్టార్ట్ చేసే దగ్గర జనరల్గా మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి మనం ఈవెన్ దో డేటాబేస్లో మనం ఆటో ఐడి పెట్టేటప్పుడు కూడా ఇదే యూజ్ చేస్తాం. మనం జనరల్గా ఆటో ఐడి జనరేట్ అవుతుంది, గుర్తుందా? అంటే మనం ఇప్పుడు కస్టమర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి జనరేట్ అవుతుంది, ఇలాగనే జనరేట్ అవుతుంది. సో నేను ఫర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఇన్ ఆపరేటర్ రేంజ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్, ఇప్పుడు నా కంపెనీది నేను ఎంప్లాయీ ఐడి ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాను? నేను జనరల్గా ఎస్టాబ్లిషెస్ 09/20/2020 ఇది నా ఎంప్లాయీ ఐడి. సార్ సో ఇక్కడ అబ్సల్యూట్లీ ఇక్కడ మనం దీన్ని 0ని మనం ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇంక ఎక్కడికి వెళ్ళాలనేది నువ్వు డిస్ప్లే చేయాలి. నువ్వు ఇంకా దానికి నువ్వు ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలనేది నువ్వు డిసైడ్ చేయాలి. అప్పర్ బౌండరీ ఎక్కడ దాకా, ఎంతవరకు అప్పర్ బౌండరీ అయితే అక్కడ -1 చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9/20/20 1 సెకండ్, ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే సెప్టెంబర్ 2020 ఎస్ 2020 అండ్ ఇంకా ఎక్కడ 2020 కదా. నేనేం చేస్తున్నాను, ఒక 100 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ అని అనుకున్నాను అనుకో, 2100. అరి క్లియర్? ఎస్. ఇప్పుడు మనం ఇలా ఇచ్చామనుకో అవుట్పుట్ వస్తుంది చూడు. అంటే నా రిక్వైర్మెంట్ ఇది, నాకు ఆటో ఐడి జరగాలి. ఎంప్లాయీ _ID ఇట్లా జనరేట్ అయిపోతుంటది. 2021 2022 23 24 23 అట్లా జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎస్ సార్ నో? సో దట్స్ రిక్వైర్మెంట్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ది బిజినెస్. సార్ నో? సో అబ్సల్యూట్లీ ఇలాంటివి మనము ఇక్కడ రేంజ్ ఫంక్షన్ రాసి చేయము. కాకపోతే మనం డేటాబేస్లో మనకి ప్రైమరీ కీ దాంట్లో మనము సపరేట్గా దానికి జనరేట్ చేస్తాం ఇనిషియల్ వాల్యూ. క్లియర్? సో మనము అలాగని నువ్వు ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక మ్యాథమెటికల్గా ఏదైనా నంబర్స్ లాజికల్గా రాయాలి. జనరల్గా నాకు తెలిసి ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆటో జనరేషన్ ఏదైనా వాల్యూస్ని జనరేట్ చేసి ఏదన్నా మనము ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ కోసం యూజ్ చేస్తాం యాక్చువల్గా రేంజ్ ఫంక్షన్ని. బట్ ఫర్ లూప్లో క్వైట్ కామన్గా యూజ్ చేస్తాం మనం రేంజ్ ఫంక్షన్ని. దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. Yeah. And let us go ahead. Next is that inka for I'll write a program. Like I'll ask you to write a Python program to search even and odd numbers from the given list of numbers. ఎందుకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఆర్టీఓ ఆఫీస్లో వెళ్ళామనుకో, ఇఫ్ యూ గో టు ఆర్టీఓ ఆఫీస్,
people will take a very chosen numbers, you know, the lottery numbers, or maybe they'll be take some certain numbers. Probably there will be a list of series where the series absolutely the last 4 digits are going to comes into picture. Let's suppose my car number will be 2575. My bike number will be 1077, isn't it? And the series will be 2527 and 2569, 2547 and 2563. It will be going up to any extent. See, ప్రతి మంత్ కి కొన్ని వేల లక్షల నంబర్లు ఒక్కొక్క ఆర్టీ ఆఫీస్ కి జనరేట్ అవుతాయి అవి. ఆర్ యు క్లియర్? Absolutely 2569 and 2541, like that. My concern is generate or display even numbers and odd numbers separately. How you are going to do that? ఇక్కడ మనకి లూప్ అనేది లేకపోతే difficult. Let's suppose in the same place there are 10 lakhs numbers are there. Will you check each number at a time? Is that even or odd, like that? That's not fair enough, right? So simply if you write, yes or no, n in operator list of series colon. Now I'll be writing if n is percentile 2 is equal to 0, 2 is equal to 0, then obviously it will be tell you that, you know what, even number. Hello. Yes, good afternoon. Right. It's an even number where we can able to print n colon. Else print odd number. Comma n. You see the output? What happens here? Invalid syntax. What? Backslash n. Backslash print of even numbers. Oh, here comma I have. Comma, yeah. Sorry. Yeah. If you look at for the I think these are all odd numbers. 3, 4, 5, 6, 7, 8. I think I have given all the odd numbers. I think so. Yes, correct. I haven't given any even number. Let me take 2566. And another number will be 2544. Now I think it will be detect the even numbers. Yeah, you see now. I think there are. This is the even number. This is the even number. Rest of the numbers are all are odd numbers. This is even number. So this is how, you know, based on the requirement, when to apply the particular program to be written, that's up to you. But only now I'm demonstrating what is the need of the loop I'm demonstrating to you. What is the need of the loop I'm demonstrating to you? Yes, sir. Let's suppose now we'll take a while loop. Yeah, let us take while loop now. I think sufficient examples I have demonstrated about a for loop. Let us go with the while loop. Sir, last one question, sir. Yeah, please. Like how you are saying this even number and odd number, I did not get it here. Based on the last digit? No. It entire the number it will be divided.
this entire the number 2575 divided by 2, here modulus symbol will be given, right? Let's suppose Yeah. 20. If you divide 20 by 2, 2 10 ja 20, right? Correct. The remainder is going to be 0. 0. Yeah. If the remainder is equal to 0, we will be decide it as the even number. Rest of all the numbers will be odd numbers only. Else, I'll write in reverse order. A number which is the remainder not equal to 0 means it is something else. Then I'll be take it as odd number. Rest of all will be even numbers. Yes or no? Now you see the output. It will be different. You see now. It's an odd number, odd number, odd number. It is an even number. It is an even number. Rest of all will be odd numbers. Okay. Yes, sir. Yes. 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 Correct. 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 So see, we are writing all the programs because we are not capable to counter or display if there are 1 million numbers in this list. Yes or no? Correct. That's the reason we are writing this particular program. Okay. Yeah. So let us go with a while loop. While loop. The purpose of the for loop and while loop will be the same, but while loop statement will solve or resolve both finite and infinite related problems. Note, for loop can only solve finite related problems. Finite related problems. What does it mean? Generally, firstly, we let us see the syntax. See, I wanted to execute or I wanted to display the welcome message infinite number of times. If you look at the DJ welcome message, or maybe the welcome message in front of the railway station or near hotels, the display board will be keep on displaying the welcome message, right? This is the infinite execution of the statement. Just what I'll write while true, where I'll be right. Welcome to Taj Hotel. Yes or no? If we execute now, my aim is till the power will be unplugged, till the electrical power will be unplugged, while statement will execute infinite number of times. This is called a infinite related problem. And camera, surveillance camera will be keep on capturing the videos and images till the power will be unplugged. Till then it will be executed. Yes or no? These are all infinite related problems. You see, the welcome message will be keep on executed. It will not stop. It will be keep on executed. Infinite number of times. So such a programs can be only written using while loop. Yes. So that's called as a infinite related problems can be solved with while loop. Like a ATM machine. ATM machine will be, the program will be written like a menu driven program, which means what? One person is done. Once if we go to the exit statement, again the loop will be start from the beginning. 24/7 the ATM program need to work. Then you have to go with what? While statement. Yes or no? Yeah, it's keep on going. I have to stop. Otherwise, it won't be stopped. So this is called interruption, I can say. Keyboard interruption. I'm stopping it with the keyboard.
Otherwise, we can delete it. Yeah. I hope you have understood. This is called infinite related problem. Clear? Above code will execute infinite number of times. Infinite number of times. Till the power is unplugged. Power is unplugged. This is the problem. But while loop is also we solve the infinite related problems. What is that? You take an example now. Write a Python program to display welcome message 10 times. Simply, it will be having I is equal to 1, n is equal to 10. As long as the while statement is I less than or equals to n, then it will be print the welcome message. Welcome. But I has to be incremented. I plus is equal to 1. You see the output? 10 times it will be executed. This problem is, finite related problem. For will also be execute the same output. Even while loop is also going to be execute the same output. But here, this variable is compulsory. This variable is also be compulsory. While is compulsory. This is obviously compulsory, but this is also be necessary. 1, 2, 3. 3 extra statements are written. But for loop, the for loop I have written it as for I in operator range 10 colon print welcome message. You tell me what's the difference? You tell me what's the difference? If you want to solve this particular finite problem, minimum 1, 2, 3, 4, 5 lines of code is required. But whereas if you use the for loop, only 2 lines will be required. Means 75% of the memory will be get reduced if you wanted to solve the problem through for loop. Guys, are you understanding me? Am I talking any extra things with you? No, sir. No, sir. Please, you must focus on, and your attention is very important. So you have to understand. As a note, I'll be write it now. Note, while loop and for loop statements can solve finite related problems. Finite related problems. But while statement can consume more number of lines. Whereas for statement can reduce 75% of the code. 75% of the code to achieve similar problem to be solved. Are you clear? That's all about, yeah. So I think the more number of problems related to while and for loop, tomorrow only will talk about for loop and while loop and nested statements will talk, because there are more number of problems to be solved. So far I demonstrated very fundamental questions to you, but real-time problems, there are many more in testing, in full stack, in DevOps, in data science. There are many more problems to be
give you to be demonstrated. I think we'll see in tomorrow's class about rest of the things. Are you clear, guys, everyone so far? Yes, sir. You're clear. Yes. sir. Yeah. So I think I'm concluding this session now. We'll see the rest of the things in the next class. Thank you so much to everyone. Thank you. Thank you, sir.